Hi guys, welcome to our channel Mac Professor. In this video, we are discussing about remaining questions what were asked in our test. 16th question is, which of the following are fire tube boilers? So fire tube boilers ఏంటి? Cornish, Cochrane, ప్యాకేజ్ అండ్ లోకోమోటివ్ బాయిలర్స్. సో ఇందులో ప్యాకేజ్ బాయిలర్ తప్ప మిగతావన్నీ కూడా ఫైర్ ట్యూబ్ బాయిలర్స్. ఓకే, నెక్స్ట్ వన్ ఈస్ గ్యాస్ టర్బైన్ ఈస్ వర్కింగ్ ఆన్. సో గ్యాస్ టర్బైన్ అనేది బ్రేటాన్ సైకిల్ మీద వర్క్ అయి పనిచేస్తుంది. అండ్ 18th క్వశ్చన్ వచ్చేసి సెంట్రిఫ్యూగల్ కంప్రెసర్ ఈస్ టైప్ ఆఫ్. సో సెంట్రిఫ్యూగల్ కంప్రెసర్ అనేది డైనమిక్ టైప్లోకి వస్తుంది. In 4-stroke engine, crankshaft rotates in each cycle is given by. సో 4-stroke ఇంజిన్లో క్రాంక్ అనేది ఎన్ని రెవల్యూషన్స్ తిరుగుతుందని అడుగుతున్నారు. సో ఒక్కొక్క స్ట్రోక్కి కూడా అదే హాఫ్ రెవల్యూషన్ తిరుగుతుంది. నెక్స్ట్ వన్, ట్రాన్స్ఫర్ పోర్ట్ యూజ్డ్ ఇన్ విచ్ డివైజెస్. సో ట్రాన్స్ఫర్ పోర్ట్ యూజ్డ్ ఇన్ 2-stroke ఇంజిన్స్. ఓకే, ఎందుకంటే 4-stroke ఇంజిన్స్ మనం వాల్వ్స్ని యూజ్ చేస్తాం. అండ్ నెక్స్ట్ వన్ ఈస్ రేషియో ఆఫ్ మాస్ టు ఇట్స్ వాల్యూమ్ ఈజ్ కాల్డ్ మాస్ డెన్సిటీ. దాన్ని మనం ఫ్లూయిడ్ మెకానిక్స్లో చూస్తాం. నెక్స్ట్ వన్ ఈస్ యూనిట్స్ ఆఫ్ స్పెసిఫిక్ గ్రావిటీ. సో స్పెసిఫిక్ గ్రావిటీ యూనిట్స్ ఏంటి అడుగుతున్నారు. సో స్పెసిఫిక్ గ్రావిటీ యూనిట్స్ అనేవి ఏమి ఉండవు, నో యూనిట్స్. మానోమీటర్స్ ఆర్ యూజ్ టు మెజర్ ప్రెషర్. ఓకే, ప్రెషర్ని మెజర్ చేయడానికి మానోమీటర్స్ యూజ్ చేస్తారు. నెక్స్ట్ వన్, రెనాల్డ్స్ నెంబర్ ఈజ్ గ్రేటర్ దాన్ 4000. దట్ ఫ్లో ఈజ్ కాల్డ్. సో రెనాల్డ్స్ నెంబర్ బేస్ చేసుకుని మనకి ఫ్లోస్ ఉంటాయి. ఆ రెనాల్డ్స్ నెంబర్ అనేది 4000 కన్నా ఎక్కువ ఉంటే ఏంటని అడుగుతున్నారు. దట్ ఈస్ కాల్డ్ టర్బులెంట్ ఫ్లో. అండ్ ఇఫ్ ద ఫ్లో ఈజ్ కాన్స్టెంట్ అట్ గివెన్ స్పేస్ విత్ రెస్పెక్ట్ టు టైం. సో మనకి ఇచ్చిన స్పేస్ దగ్గర విత్ రెస్పెక్ట్ టు టైం కాన్స్టెంట్గా ఉంది ఆ స్పేస్ దగ్గర. సో దట్ ఈస్ యూనిఫామ్ ఫ్లో. నెక్స్ట్ వన్, పిటాట్ ట్యూబ్ ఈజ్ యూజ్ టు మెజర్. సో పిటాట్ ట్యూబ్ అనేది మనకి వెలాసిటీని మెజర్ చేయడానికి యూజ్ చేస్తారు. అండ్ 27th వన్ వచ్చేసి ఎనర్జీ జనరేటెడ్ బై వెక్చర్ ఆఫ్ విచ్ మోషన్ ఈజ్ కాల్డ్. సో వెక్చర్ ఆఫ్ విచ్ మోషన్ వల్ల వచ్చే ఎనర్జీని ఏమంటారంటే కైనెటిక్ ఎనర్జీ అని చెప్పేసి చెప్తారు. నెక్స్ట్, ఫ్రిక్షన్ ఫ్యాక్టర్, దట్ ఈస్ నాట్ ఫ్యాక్టరీ, దట్ ఈస్ ఫ్యాక్టర్. సో ఫ్రిక్షన్ ఫ్యాక్టర్ వాల్యూ ఈజ్ ఆల్వేస్. సో మనకి ఫ్రిక్షన్ ఫ్యాక్టర్ వాల్యూ అనేది ఎప్పుడు కూడా లైస్ బిట్వీన్ 0-1లోనే ఉంటుంది. ఓకే, సో మనకన్నా ఎక్కువ కూడా ఉండదు, అలా అని చెప్పేసి 0 కన్నా తక్కువ కూడా ఉండదు. నెక్స్ట్, యూనిట్స్ ఆఫ్ డిశ్చార్జ్. సో డిశ్చార్జ్ యొక్క యూనిట్స్ వచ్చేసి ఏంటంటే లీటర్స్ పర్ మినిట్ కానీ మీటర్ క్యూబ్ పర్ సెకండ్ కానీ. నెక్స్ట్, యూనిట్స్ ఆఫ్ సర్ఫేస్ టెన్షన్. సో సర్ఫేస్ టెన్షన్ యొక్క యూనిట్స్ వచ్చేసి ఏంటి, న్యూటన్ పర్ మీటర్. నెక్స్ట్ వన్, ఫాలోయింగ్ ఈజ్ నాట్ ద అజంప్షన్స్ ఫర్ బెర్నౌలీస్ ఈక్వేషన్. సో మనం బెర్నౌలీస్ ఈక్వేషన్లో కొన్ని అజంప్షన్స్ అనేవి తీసుకుంటాం, అందులో ఈ కింద వాటివి కాదని చెప్తున్నారు. అవి ఏంటో చూద్దాం. ఫ్లో ఈజ్ కంప్రెసిబుల్, ఫ్లో ఈజ్ ఇన్కంప్రెసిబుల్, ఫ్లో ఈజ్ ఇర్రోటేషనల్ అండ్ ఫ్లో ఈజ్ రొటేషనల్. సో ఇందులో ఆప్షన్ డి కాదు అండ్ ఆప్షన్ ఏ కూడా కాదు. బి అండ్ సి ఆర్ కరెక్ట్ ఆన్సర్స్. ఫర్ విచ్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూ బెర్నౌలీస్ ఈక్వేషన్ మనం తీసుకునే అజంప్షన్స్ అవి బి అండ్ సి. ఏ అండ్ డి అనేవి అజంప్షన్స్ కాదు. ఓకే, నెక్స్ట్ వన్, ఇన్ సెంట్రిఫ్యూగల్ పంప్ షాఫ్ట్ ఈజ్ కనెక్టెడ్ ఎట్. సో మన సెంట్రిఫ్యూగల్ పంప్లో షాఫ్ట్ అనేది దేనికి కనెక్ట్ అయి ఉంటుందని అడుగుతున్నారు. సో ఎక్కడ కనెక్ట్ అయి ఉంటుంది, ఇంపెల్లర్. ఓకే, నెక్స్ట్, ఇన్స్టెడ్ ఆఫ్ ఫ్లూయిడ్ యూజింగ్ కంప్రెసిబుల్ ఎయిర్ ఈజ్ కాల్డ్. సో మనం ఫ్లూయిడ్కి బదులు కంప్రెసిబుల్ ఎయిర్ యూజ్ చేసుకుంటే దట్ సిస్టమ్ ఈజ్ కాల్డ్ న్యూమాటిక్. నెక్స్ట్ వన్ ఈస్ కెప్లాన్ టర్బైన్ ఈజ్ ఎ టైప్ ఆఫ్ ఇంపల్స్, యాక్సియల్, మిక్స్డ్ అండ్ రేడియల్. సో కెప్లాన్ అనేది యాక్సియల్ టైప్లోకి వస్తుంది. నెక్స్ట్, ఇన్ ఇంపల్స్ టర్బైన్ ఫ్లో రేట్ అండ్ హైట్స్ ఆర్. సో ఇంపల్స్ టర్బైన్లో ఫ్లో రేటు అండ్ హైట్స్ అనేవి ఏ విధంగా అరేంజ్ చేస్తారని చెప్పేసి అడుగుతున్నారు క్వశ్చన్. సో ఇంపల్స్ అనేది మనకి హై హెడ్ అండ్ లో ఫ్లో రేట్కి యూజ్ చేస్తారు. సో ఇక్కడ మనకు ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ ఏం చెప్పారంటే ఫ్లో రేట్ అని చెప్పారు కాబట్టి లో ఫ్లో రేట్ అండ్ హై హెడ్. సో సెకండ్ వన్ ఈస్ ద కరెక్ట్ ఆన్సర్. అండ్ సో దీస్ ఆర్ ద సమ్ ఆఫ్ ద క్వశ్చన్స్ ఆస్క్డ్ ఇన్ ఫ్లూయిడ్ మెకానిక్స్ అండ్ థర్మల్ ఇంజనీరింగ్. ఓకే, 36th క్వశ్చన్ ఈజ్ లేత్ మెషిన్ బెడ్ ఈజ్ మేడ్ అప్ ఆఫ్. సో మన లేత్ మెషిన్ బెడ్ అనేది క్యాస్ట్ ఐరన్తో తయారు చేస్తారు. గోల్డ్ ఫింగర్ ప్రాపర్టీ బై యాడింగ్ కాపర్. సో గోల్డ్కి సమ్ ప్రాపర్టీ వస్తుంది కాపర్ని యాడ్ చేయడం వల్ల, దట్ ఈస్ కాల్డ్ డక్టిలిటీ. రీమింగ్ ఈజ్ డన్ ఆఫ్టర్. సో రీమింగ్ అనేది ఏ ప్రాసెస్ తర్వాత చేస్తాం, దట్ ఈస్ డ్రిల్లింగ్.
So when we are machining on lathe for getting diamond shape design is called. సో క్వశ్చన్ ఎలా ఉన్నా కానీ దాని మెయిన్ కాన్సెప్ట్ వచ్చేసి ఏంటంటే ఇక్కడ 39th క్వశ్చన్ ఏంటంటే మనం లేత్ మెషిన్ యూస్ చేసుకుని డైమండ్ షేప్ డిజైన్ అనేది చేయగలం. ఆ ప్రాసెస్ ఏంటని అడుగుతున్నారు అనమాట. దట్ ఈస్ కాల్డ్ నర్లింగ్. ఓకే. అండ్ నెక్స్ట్ వన్, ఇన్ మిల్లింగ్ మెషిన్ టూల్ ఈస్ ప్లేస్డ్ ఎట్. సో మనం మిల్లింగ్ మెషిన్లో టూల్ అనేది ఎక్కడ ప్లేస్ చేస్తారు? ఆర్బర్లో ప్లేస్ చేస్తారు. అండ్ నెక్స్ట్ వన్, గ్రైండింగ్ ఈజ్ ఏ 41st వన్. సో గ్రైండింగ్ అనేది ఫినిషింగ్ ప్రాసెస్. సో ప్యాటర్న్ ఈజ్ ఏ పార్ట్ ఆఫ్, ప్యాటర్న్ అనేది దేంట్లో పార్ట్? కాస్టింగ్. ఇన్ షేపర్ టేబుల్ ఈజ్ ఇన్. సో షేపర్లో మన షేపింగ్ మెషిన్లో టేబుల్ అనేది ఏ పొజిషన్లో ఉంటుంది? రెస్ట్ పొజిషన్లో ఉంటుంది. పోరోసిటీ ఈజ్ ఏ, పోరోసిటీ అనేది ఏంటి? ఇట్ ఈజ్ ఏ డిఫెక్ట్. నెక్స్ట్ వన్, పవర్ హ్యామర్ యూజ్డ్ ఇన్. సో పవర్ హ్యామర్స్ అనేది దేంట్లో యూజ్ చేస్తారు? ఫోర్జింగ్లో యూజ్ చేస్తారు. నెక్స్ట్ వన్ ఈజ్ స్ట్రెంత్ ఆఫ్ మెటీరియల్స్. సో హియర్ యూనిట్స్ ఆఫ్ స్ట్రైన్. సో స్ట్రైన్ యొక్క యూనిట్స్ ఏంటి? నో యూనిట్స్. రైట్ ద రిలేషన్షిప్ బిట్వీన్ ఈసీ అండ్ కే. సో దీని యొక్క రిలేషన్ మీకు తెలియాలి. సో దీని యొక్క రిలేషన్ ఏంటి? 9kc/3k+c. ఎస్, ఓకే. బట్ 9kc/3k+c అంటే దేనికి ఈక్వల్? అది ఇట్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు క్యాపిటల్ ఈ. ఓకే. నెక్స్ట్ వన్, 1 జిగాన్యూటన్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు హౌ మచ్? సో 1 జిగాన్యూటన్ అనేది ఎంతకి ఈక్వల్ అవుతుందని అడుగుతున్నారు. సో ఈ 47th 48 యొక్క వీడియోస్ అనేవి మీకు డిస్క్రిప్షన్లో ఇస్తాను, చూడండి ఒకసారి, మీకు బాగా అర్థమవుతుంది. సో 1 జిగాన్యూటన్ అనేది 10⁻³ మెగాన్యూటన్స్కి ఈక్వల్ అవుతుంది. నెక్స్ట్ 10⁻⁹ న్యూటన్స్ కూడా ఈక్వల్ అవుతుంది. అండ్ 49th వన్ వచ్చేసి 1 end ఈజ్ ఫిక్స్డ్, అనదర్ end ఈజ్ ఫ్రీ ఈజ్ కాల్డ్. అంటే విచ్ టైప్ ఆఫ్ బీమ్ అని చెప్పేసి అడుగుతున్నారు అనమాట ఇక్కడ. దట్ బీమ్ ఈజ్ కాల్డ్ క్యాంటిలివర్ బీమ్. సో ఈ క్యాంటిలివర్ బీమ్లో ఏంటంటే 1 end ఈజ్ ఫిక్స్డ్గా ఉండి అనదర్ end ఈజ్ ఫ్రీగా ఉంటుంది. ఓకే. అండ్ 50th వచ్చేసి ఏంటంటే అదొక ప్రాబ్లం. ఆ ప్రాబ్లం అనేది ఫార్ములా బేస్డ్ ప్రాబ్లం అది. 52 కూడా అంతే. సో 53, రేషియో ఆఫ్ lateral strain to longitudinal strain ఈజ్ కాల్డ్. సో lateral strain to longitudinal strain యొక్క రేషియోని ఏమంటున్నారు? Poisson's ratio. నెక్స్ట్ వన్, లోడ్ కండిషన్ వెన్ సడన్లీ అప్లైడ్ లోడ్ ఈజ్. సో లోడ్ యొక్క కండిషన్ అడుగుతున్నారు సడన్లీ అప్లై చేస్తున్నప్పుడు. దట్ ఈస్ కాల్డ్ 2p. ఓకే. నెక్స్ట్ వన్, ద స్లో అండ్ ప్రోగ్రెసివ్ డిఫార్మేషన్ ఆఫ్ మెటీరియల్ ఈజ్ కాల్డ్ వాట్? సో దిస్ ఈస్ ద వన్ టైప్ ఆఫ్ ప్రాపర్టీ దట్ ఈస్ కాల్డ్ క్రీప్. అండ్ సూపర్, సారీ, దిస్ వన్ ఈజ్ ఆల్సో మిస్టేకెన్. దట్ ఈస్, దిస్ ఈస్ నాట్ సూపర్, దిస్ ఈస్ స్పర్. స్పర్ గేర్స్ ఆర్ అరేంజ్డ్ ఇన్. సో స్పర్ గేర్స్ అనేవి ఏ విధంగా అరేంజ్ చేస్తుంటాయి? ప్యారలల్గా అరేంజ్ చేస్తుంటాయి. 58th క్వశ్చన్ వచ్చేసి డిస్టెన్స్ బిట్వీన్ 2 ఎస్ఎన్ టీత్ ఈజ్ కాల్డ్. సో 2 టీత్స్ యొక్క డిస్టెన్స్ని చూస్తున్నారు మనల్ని, పక్క పక్కన ఉన్న టీత్ యొక్క. దట్ ఈస్ కాల్డ్ పిచ్. నెక్స్ట్ వన్ ఈజ్ స్ప్రింగ్స్ ఆర్. స్ప్రింగ్స్ అనేవి లీనియర్ మెటీరియల్, ఎలాస్టిక్ మెటీరియల్స్, డక్టైల్ మెటీరియల్స్ అండ్ బ్రిటిల్ మెటీరియల్స్. సో స్ప్రింగ్స్ అనేవి ఎలాస్టిక్ మెటీరియల్స్లోకి వస్తాయి. అండ్ లాస్ట్ క్వశ్చన్ ఈజ్ విచ్ వన్ ఆఫ్ ద ఫాలోయింగ్ ఈజ్ యాక్ట్ యాజ్ ఎనర్జీ రిజర్వాయర్ ఇన్ వెహికల్స్. సో ఎనర్జీ రిజర్వాయర్ కింద ఏది వర్క్ చేస్తుందని అడుగుతున్నారు? గవర్నర్, ఫ్లైవీల్, పిస్టన్, క్రాంక్ షాఫ్ట్. సో దిస్ flywheel is the correct answer. So these are the some of the questions asked in our test. If any mechanical student want ESET coaching, then WhatsApp me. My details are given in the description.